the flow of fund between borrower and saver, there are some costs regarding that process as well. Whoever taking the fund from saver, he need to pay some cost for taking that money. So those all those costs that actually need to bear to generate money, to raise money, that is cost of money. So it's not difficult, very easy concept if you can relate with all the discussion that we have so far in your previous chapter. Okay, so now let me discuss something regarding realize return. Okay, today actually what I'll do, I will mostly cover, I will mostly discuss from your book, because so far I realized from your midterm and for your from your quizzes, though I mean every time I ask you please go through the book, please go through the book, study from the book, but I found that many of you actually didn't do that. Or maybe you, uh, you did it, but not a regular basis. Just you go through the book before the exam night. I'm not sure, because in quizzes, some of you make very silly kind of mistake. I didn't expect that from all of you, because in my class I thought you understand the concept, but when I saw the, your quizzes marks, some of you, of course not all of you, but some of you quite disappointed me, because most of the question that I give you in your quizzes directly from the book. So if you go through the book, it's not that difficult. So today I decide to discuss this topic from your book so that you have some reference to study. So next concept we will try to understand realize return. Okay, realize return. When you are talking about realize return or yield, that is related to dollar return as well. Yield formula we'll learn from here. This is the formula for calculating yield. Now let's understand what is dollar return, realized return, all of that. Okay, so whatever, whether the investment instrument is debt or equity, the dollar return earned by an investor can be divided into two categories here: income paid by the issuer, whether it's debt or equity, no matter. Okay, the dollar return, this is dollar return. This dollar return earned by an investor can be divided into two parts. One is dollar income, another is capital gain. Now you need to understand what is dollar income, what is capital gain. So income paid by the issuer of a financial asset means, for example, if we're talking about debt securities, means if I am the holder of the debt securities, the corporation need to pay me the interest. Am I correct? First of all, am I going too fast? If there is any issue like that, please let me know that. Okay, sometimes I don't realize, but make sure that you inform me. So the first part is income paid by the issuer of a financial asset. So who is the issuer? If this is about the debt securities, of course the corporation is the, or the company is the issuer of the debt security. So corporation need to pay to the debt holder interest, right? So dollar income is the interest in that sense. If we're talking about the equity, then the corporation need to pay the dividend to the equity holder. So in that case, dollar income will be the dividend amount. Then what is capital gain? Capital gain is basically the change in value of the financial asset in the market, in the financial market. Means, in a very simpler term, the first time when you purchase that asset, what will be the value, and when you sell the asset, what will be the value, the difference between these two. Okay, so later I'll show you an example, then I think this concept will be more clear to you. So capital gain, basically the difference between the beginning value and ending value and beginning value. First time when you purchase a asset, for example it's a debt security, you need to pay some money to buy that, right? Then after holding a certain period, when you decide to sell it, then you will get some value. For example, you purchase that debt security as $100.
Okay, now after holding its maturity, I mean till maturity, you decided to sell it, and now the market price for that particular debt security is $110. That means you purchase it with $100. Now when you are selling it, you are getting $110. So that $10, I mean the difference amount, the $10 is your capital gain. So is it clear what is dollar income, what is capital gain? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, everyone. Let me check before I move forward. Sometimes some of my students don't get it, but they are too shy to discuss this either. Idrak Ahmed, can you hear me? Yes, ma'am. Idrak, ঘুমিয়ে পড়েছেন? No, ma'am. No, ma'am. কেন ইডরাক? It's too early. No. ইডরাক, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন ডলার ইনকাম অ্যান্ড ক্যাপিটাল গেইন কনসেপ্ট? Capital income, ma'am, বুঝতে পেরেছি। ক্যাপিটাল গেইন ইডরাক। Capital income is, ma'am, first, ma'am, while I am buying the share, and at the end of the day, what is the amount of I receive from the another? We deduct it from the selling the capital from the previous price. Then we will get the capital income. That means, Idrak, in a very simpler way, you're saying that the difference between the buying price and selling price, right? Yes, ma'am. Okay. And what about dollar income, Idrak? I'm little bit confused about it. Okay. Then Idrak, let me say this again. Let me explain this again to you. Dollar income is nothing but, Idrak, if you buy debt securities, you understand debt securities, right? Yes, ma'am. So if you buy a debt securities, what actually you'll get from the corporation? Interest. Interest. That interest is your dollar income. Okay, ma'am. So if you buy equity, what you'll get? Receipt. I mean dividend, right? Dividend. Dividend will be then your capital, I mean dollar income. Is it clear, Itra? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Thank you, Itra. Utsho, can you hear me? Nahid Hassan Utsho, can you hear me? Yes, ma'am. Utsho, what about you? Do you understand the concept? Ma'am, dollar income টা আরেকবার। Okay, thank you, Ucho. Dollar income is nothing but actually, if you hold, for example, like I keep saying this, if you আপনি debt security বোঝেন, Ucho? Yes, ma'am. Buying and selling. জি, then আপনি equity বোঝেন, right? Yes, ma'am. So আপনি যদি কোনো কোম্পানি ইকুইটি শেয়ার হোল্ড করেন, তাহলে কোম্পানি আপনাকে কি পে করবে? Dividend. So that dividend is your dollar income then. আর আপনি যদি কোনো কোম্পানি ডেট সিকিউরিটি হোল্ড করেন, তাহলে তারা আপনাকে ইন্টারেস্ট পে করবে, কারেক্ট? দেন আপনি Yes, ইন্টারেস্ট ma'am. আপনার কাছে ডলার ইনকাম। ইজ ইট ক্লিয়ার, উৎস? Okay, ma'am. Okay, clear. Thank you. Mowli, can you hear me, dear? Yes, ma'am. Mowli, is the concept clear to you? Now it's clear, ma'am. Okay, thank you, Mowli. Thank you, ma'am. Nilim, can you hear me? Nilim, can you hear me? তাসমিমা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. Tasmima, what about this concept, dollar income and capital gain? Is it clear to you? Ma'am, আরেকবার একটু বললে ভালো হয়। Which one, Tasmima? Both or? ম্যাম, আমি আজকে জয়েন করতে লেট হয়ে গেছে, তো এজন্য আমি বলতে পারতেছি না। Okay, Tasmima. It's okay. Sorry, ma'am. Let's see. It's okay, Tasmima. Let's see. I mean, আপনার কোন ফ্রেন্ড এটা অ্যান্সার করতে পারে, দেন তাকে থেকে আমরা একটু বুঝিয়ে নেওয়ার ট্রাই করি। Anyone, could you please explain what is dollar income and capital gain?
Ma'am, Yes. ma'am, dollar income is dividend amount, and if we purchase debit security, then we get interest, and capital gain is difference between buying price and selling price of the share. Thank you so much, Pranto. Thank you. Thank you, Is ma'am. there anyone else who wants to discuss this term? So everyone who still have confusion, I'm saying this again, try to understand. If you don't understand, kindly let me know. Okay, so that we can discuss this until you understand the concept, because it's very important. Other than that, it's very difficult to move forward, you know. So dollar income, basically, what is dollar income? The income that you'll receive. For example, I believe you understand debt securities. Debt security is nothing but when we are talking about borrowing. Okay, when a company need money, they can generate money in 2 or 3 ways. You can say they can take loan from bank. If they take loan from bank, still they need to pay the principal and interest. They can raise debt securities, which is for example, bond is a debt securities. What is that? What is the uh, what company need to pay if they issue debt securities? Whoever purchase debt securities, that they will give the company money. Okay, because the company is now raising money, so whoever purchase the debt security, they will give the company money initially. But what the company need to pay them, the company will pay them interest for holding their debt securities. Okay, so that interest, for example, you are the debt holder, you purchase the debt securities for a company. The company will give you each and every period, the company will give you interest. That interest is your dollar income. If you're holding, or if we are talking about debt securities, that interest amount is your dollar income. If we are talking about, if you holding equity, a percentage, a share of the company, then the company will give you dividend for holding their share, right? So then the dividend will be your dollar income. So this is dollar income. Very easy. The income you can generate from holding equity or debt securities. It's not that difficult. The income you will, in very simpler English, you can say like that: the income you will get, or income you will receive. Okay, the money you will receive for holding debt securities or equity. That is we can say dollar income. So what is capital gain then? Capital gain is nothing but the difference between the buying and selling price. For example, you purchase a debt securities of a company. Uh, Maybe last year you purchased a debt securities of a company with $50. Okay. Now you're selling it. Now you decided to sell it, but the market value fall of that particular debt securities. Now the market price of that debt securities is $40. So what will be your capital gain? Actually, you will not make a capital gain. Your capital gain here will be negative, right? -10, your capital gain. You cannot write this capital loss. When you're writing it as a gain, that means, and you know that আপনার কোনো gain হয়নি, actually আপনি loss করেছেন, so আপনি এটা negative value দিয়ে দিবেন যে -10 is my capital gain. Is it clear to everyone now? What about Tasmima? Tasmima, is the concept clear? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Ma'am, Oh, yes. ma'am, if it is minus, we cannot write capital loss. ক্যাপিটাল গেইন দিয়ে আপনারা মাইনাস দিয়ে দিবেন, এটা বোঝা যায়। ক্যাপিটাল লস লিখলে এত বড় কোনো ভুল হয়ে যাবে না, বাট ওইটা জাস্ট দেখা যায় আপনাদের কনসেপ্টটা কতটা ক্লিয়ার হয়েছে, যে ক্যাপিটাল গেইন লিখে আপনি মাইনাস লিখছেন, এই ব্যাপারটা আপনার কাছে ক্লিয়ার কিনা। Okay, ma'am.
সো যখন আপনি ক্যাপিটাল এখানে আপনার মাইনাস হবে তখন কিন্তু আপনার ইকুয়েশনে প্লাস মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে। আপনি যদি ফর্মুলাটা মনে থাকে ডলার ইনকাম প্লাস ক্যাপিটাল গেইন ডিভাইডেড বিগিনিং ভ্যালু, সো তখন ডেফিনেটলি আপনার ক্যালকুলেশনে কিন্তু একটু চেঞ্জেস চলে আসবে। সো এটা দেখার ব্যাপার যে আপনি কতটা আইডেন্টিফাইড করতে পেরেছেন, যে আসলে কনসেপ্টটা আপনি কতটা ধরতে পেরেছেন। তার উপর আসলে আপনি ম্যাথ যদি এই রিলেটেড কিছু থাকে, দেন যদি সেটা নেগেটিভ আসে আপনি তখন ওইভাবে চিন্তা করে আপনাকে মাইনাস নেগেটিভ অ্যামাউন্টটা বসিয়ে দিয়ে আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। সো লেটস সি এ এক্সাম্পল which actually give you more clear view regarding this concept. So I hope you have your book with you. So far what we have discussed, for example, what we have discussed, we have discussed so far that you know that if the financial asset is debt, for example, we all know that if the financial asset is debt, then the income will be the interest, right? But if the financial asset is equity, the income from the investment will be dividend by corporation. So now based on this, let me show the book as well. So this is the formula for dollar return. So if the question asks you to calculate dollar return, you don't need to use this formula, okay? You don't need to use this formula. This is the formula for yield, calculating yield. So dollar return formula is this dollar income and capital gain. I hope you have your book with you, right? So I hope you have your book. Please open your book so that you have more understanding, যে ফার্দার আপনি যখন সার্চ করবেন তখন আপনি কোথা থেকে ইনফরমেশন গুলো গ্যাদার করতে পারবেন। So yield, what is yield? Yield is nothing but the income return on investment, okay? The income return on investment we can call as yield. So the formula for yield here, you can see dollar return divided beginning value. Before we saw that, what is the formula for dollar return? Dollar income plus capital gain. So you tell me, is it better if I show you the book, or you can read the book by yourself? ম্যাম বেটার যে আপনি বুকটা শো করেন। Yes, ma'am. It is better to share if your screen. So if I show you the book now, later you'll check the book by yourself, right? ম্যাম আমরা তো দেখছি, ম্যাম বইও খোলা আছে, আপনি Yes, যদি ma'am. তাহলে এটা ইয়া Okay. করতে সুবিধা হয় না। Okay, thank you. Now dollar yield. So to determine an investment yield, we state the dollar return that we saw before as a percentage of the dollar amount, okay, that was originally invested. So here this is the formula, dollar return divided beginning value. This is the formula for yield. So now how we can actually break this formula further? Dollar return, we know dollar return is the formula dollar income plus capital gain, right? So capital gain, what is capital gain? The difference between ending value minus beginning value. This formula is very easy, you can see that. Before we know that the dollar income is equal dollar return is equal to dollar income plus capital gain, right? And capital gain, we know the difference between ending value and beginning value. So now if I want to break this formula, dollar return divided beginning value, I can easily write dollar income plus capital gain divided beginning value, or I can further break it like dollar income plus ending value minus beginning value, which is capital gain, divided beginning value. So now let's try to read an example from your book actually, so that this concept will be more clear to you. So to illustrate the concept of yield, consider the return that you would earn if you purchase a corporate bond. Okay, corporate bond means, is it equity or debt securities?
Guys, can you hear me? Corporate bond is the equity or debt securities? Ma'am, debt Debt securities. securities. No? Absolutely correct. Why you're so confused, my dear? Sorry. No problem, but you shouldn't be confused because you are taking finance courses, and what is bond, what is debt. You need to, I mean, you need to have a clear understanding regarding this. If you don't understand, you can always ask me. But uh, it's mandatory that after completing this course, you should understand. You should have a clear idea regarding this concept. Now if someone asks you what is bond, do you have any idea what actually need to, what income I can generate if I hold a bond? If you can say, if you can say interest, you'll get interest will be your income for holding a bond. You just, আপনি ভেবে দেখুন না, যদি আপনি কারো কাছে তার একটা এক্সপার্টাইজ নিয়ে কোশ্চেন করেন, সে যদি সেটা অ্যান্সার না করতে পারে, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়িয়ে যায় না? So corporate bond, equity, debt is all financial asset, right? So you're taking finance courses. I know it's the very beginning one, 101, but it's still finance courses, right? And these concepts are also, আমি আপনাদেরকে এমন কোনোভাবেই বুঝিয়ে দিচ্ছি না যে আমি অনেক ডিপে চলে যাচ্ছি। জাস্ট খুবই ইনিশিয়াল কিছু কনসেপ্ট আমরা ডিসকাস করছি এই কোর্সে, যাতে আপনারা খুব বেশি ফাইন্যান্স নিয়ে আপনাদের ডিফিকাল্টিসগুলো অনেক বেশি না হয়ে যায়। কারণ ফাইন্যান্স অনেস্টলি স্পিকিং এতটাও কঠিন কিছু না, বাট যেহেতু মোস্ট মোস্ট অফ দ্য পার্ট math related, then কিছু interpretation, so it's not that interesting like a literature as well. লিটারেচারে আমরা অনেক কিছু পড়তে পারি, দেন আমরা অনেক কিছু নিয়ে গল্প করতে পারি, সেখানে অনেক রোমান্টিক ব্যাপার স্যাপারও আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে পারি, বাট ফাইন্যান্সে আমরা সেটা করতে পারছি না। সো এটা একটুখানি বোরিং ইন দ্যাট সেন্স, বাট আপনি যদি একবার ইন্টারেস্টটা পেয়ে যান, যে আপনার ফাইন্যান্স ওয়ার্ল্ডের যে ইন্টারেস্টটা, সেটা যদি আপনি বুঝতে পারেন, তাহলে আপনার কাছে এটা বোরিংও মনে হবে না। বাট যেটা কিনা আমি বলছিলাম ইনিশিয়ালি, যে আপনার কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে, এত ডিটেলসে না, যেহেতু আপনারা FIN 101 নিচ্ছেন, করছেন মাত্র। সো এত ডিটেলসে না হলেও বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যখন আমি জিজ্ঞাসা করছি বন্ডটা কি, আপনাদেরকে কনফিউজড হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনারা বলে দিবেন যে বন্ডটা ডেট সিকিউরিটিস, রাইট? সো ইকুইটি, বন্ড, শেয়ার, স্টক এই ব্যাপারগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হতে হবে। সো হোয়াট ইজ স্টক? Do you know that? What is the difference between stock and share? Basically, there is no difference. What is stock? That is share. So, see this concept I have discussed. I don't know. আপনারা somehow মিস করে গিয়েছেন, I'm not sure, কারণ আমরা ইনিশিয়াল ক্লাসগুলোতে এগুলো ডিসকাস করেছি, স্টক, বন্ড, শেয়ার, অল অফ দ্যাট। যখন আমরা ফাইন্যান্সিং ডিসিশনটা ডিসকাস করছিলাম, এই ব্যাপারগুলো আমরা ডিসকাস করেছি। সামহাও আপনারা মিস করে গিয়েছেন, বাট যখনই এই ধরনের কোনো কিছু কনফিউশন অ্যারাইজ করবে, আমাকে কাইন্ডলি আস্ক করে নেবেন। আর যদি আপনি নিজে থেকে নিজে ডাউটটা ক্লিয়ার করতে পারেন, তাহলে তো ভালোই। Go for it. Okay, so let's go back to this question again. Consider the return that you will earn if you purchase a corporate bond. So what will be the return for this if you purchase a corporate bond? Is it dividend or interest? Interest, ma'am. Interest. Yes, absolutely correct. Interest, right? So return that you would earn if you purchase a corporate bond on January 1st January 2008 for 980. So what the question is saying, you purchase a corporate bond in 1st January 2008 for 980. Okay, this is your beginning price. You purchase with this amount and sold it on December 31st 2008 for 990.25. So আপনি পারচেজ করেছেন 980 তে, দেন সোল্ড করেছেন 990 তে। If the bond paid 100 interest on December 31st 2008, the total dollar return will be what?
So you can see here what will be our, I mean, what was our formula? Yield, dollar return, right? So dollar return, first part, dollar income plus capital gain. So dollar income is 100 because we're getting 100 interest rate, I mean 100 as a interest, $100 as a interest we're getting, that is our dollar income, right? What about the capital gain? I told you that is the difference between the ending value and beginning value. So you purchase the corporate bond at, I mean, $980, but you sell that $919.25. So what will be the difference between these two? $10.25. Do you understand until here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So simply you just need to put the beginning value here, 980. Okay, beginning value 980. That's the value what you actually, I mean, you purchase. That's the value uh, with you purchase the corporate bond. That is 980. So after calculation, you can find the yield is 11.25%. That is the return. The yield is 11.25%. Now could you please write down if you have some page or maybe I mean, you have a watch file. Could you please write down an example, then calculate it and share the answer with me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So here, the same, I mean, the same example we can use. The date and everything same. This is the, I mean, January 1st, 2008 for, I mean, you're purchasing the corporate bond for 980. This will be same, but the selling value will become 960. Can you please write it down? The purchasing amount is 980. The selling value is 960. $960. If the bond paid $150 interest on December 31st, 2008, the total dollar return on your, I mean, the yield, what will be the yield? Please calculate that. Ma'am, bond Yes. paid K 150. Yeah, 150 is the bond paid. I mean, the dollar income is 150. The purchasing price is 980. The selling price is 960. Please calculate that and let me know the answer in the chat box. It's 13.26. Thank you, Sat. So basically, এখানে আমরা গেইন, আই মিন এখানে আমাদের নেগেটিভ গেইন হচ্ছে, রাইট? ক্যাপিটাল গেইনের জায়গায় নেগেটিভ ভ্যালু আসছে। Yes, ma'am. সো আই হোপ যে এই ধরনের কোনো কোশ্চেন আপনাদেরকে দেওয়া হলে এক্সামে আপনারা সেটা ক্যালকুলেট করতে পারবেন। What about the others? Do you get the same value? Thank you so much, everyone. Okay. Yes, someone raised the hand. I couldn't see you.
Okay, now we'll discuss factors that affect the cost of money. Okay, there are several factors that actually can affect the cost of money. What actually that means affect the cost of money? Because আপনার যখন একটা যখন একটা ইন্টারেস্ট রেট সেট করা হয় যে আমি ডিভিডেন্ডটা আমি সেল করব, ডিভিডেন্ডটা যে হোল্ড করবে তাকে আমি এই পার্সেন্টেজে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টটা দেব। এই এই ডিসিশনটা যখন নেওয়া হয় তখন অনেকগুলো ব্যাপার কাজ করে। ঠিক আছে, এটা অনেকগুলো ব্যাপারের মধ্যে একটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি যখন আমরা টাইম ভ্যালু অফ মানি করেছিলাম, দ্যাট ইজ ইনফ্লেশন। Inflation is one of the crucial factors. So, except inflation, there are other several factors that actually can affect the cost of money. So, the first one is production opportunities. Second one is time preference for consumption. Third is risk, and fourth is inflation. So what I will do, I'll try to explain this concept one by one with a very easy example from your book. So we'll go through, we'll read your book and try to explain what is the example they use to actually explain this concept. So first factor that affect the first factor that affect the cost of money, that is production opportunities. Okay, so I think you can see an example here. So in the example, basically, showing that to see how this factor operate. Imagine an isolated island community where the people survive by eating fish. Okay, you need to imagine. Assume that or imagine that a place where there is nothing, but only people can survive by eating fish. There is no other option for surviving. Okay, so they have a stock of fishing gear that permit them to live reasonably well, but they would like to have more fish. So they can actually whatever fish they have or fishing gear that actually help them to live reasonably, but they actually want to have more fish. Now suppose one of you, for example Mr. X, okay, Mr. X has a bright idea for a new type of fish net. He actually want to make a new type of fish net that would enable him to increase his daily catch. So what actually this example saying, one of the person, Mr. X, he has a brilliant idea to make a new type of fish net that can catch more fish. Okay, now whatever the fish stock, the stock of the fish, he can raise the catch, he can increase his daily cash substantially. But what it need, it would take him a year to perfect his design. Here, it would take him a year to perfect his design, means he need 1 year to perfect his design, build his net, and learn how to use the net efficiently. বাট ফর এক্সাম্পল যদি উনি ওই পুরোটা সময় 1 ইয়ার যদি এই প্ল্যানটা করতে এবং এটা এক্সিকিউট করতে উনি স্পেন্ড করেন, তাহলে যে প্রত্যেক দিনের ওনার যে খাবারের নিডটা সেটা কোথা থেকে পূরণ হবে? কারণ যেই আমরা ওয়ার্ল্ডটা যেটা ইমাজিন করছি, যে আইল্যান্ডটা, সেখানে মানুষ শুধুমাত্র ফিশ খেয়ে তারা সার্ভাইভ করে এবং ফিশটা তাদেরকে নিজেদের ধরতে হয়। আদার দ্যান তারা যদি সেই কাজটা না করে অন্য কোনো কাজ করে, তাহলে তারা ফিশটা কিন্তু ক্যাচ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে কি হবে? সেক্ষেত্রে মিস্টার এক্স প্রবাবলি উড স্টার্ভ বিফোর হি কুড পুট হিজ নিউ নেট ইনটু অপারেশন। সে হয়তো বা না খেয়ে মারা যাবে। সো সে একটা প্ল্যান করলো। ফর এক্সাম্পল, he go to actually some of the other people and told him, if you can give me one fish daily this year, so that I can survive, next year I'll catch, because with this, whatever plan I have, with if this plan work out, then I can catch more fish, and next year, because of this one fish, I will return 2 fish. Do you understand until here the example?
If not, I can go with another example. Please let me know why I am just reading this and try to explain this example to you so that you can relate with your book. And these example are very easy. If you go through by yourself, you can understand this as well, I believe. So that's why I choose this example to explain so that you can relate easily. Okay, so basically, in a very simpler way, you need to imagine a world or a island where people only can survive by eating fish. So now, of course, people want more. One of the people, I mean, one of the person who live in that island, he thought that I have an excellent idea. If I can execute that idea, that will actually give us more fish. But if I want to execute, or if I want to continue with my idea, then it will take me 1 year to perfect my design. Then what happened? If I cannot catch the fish this year, then I cannot survive. So he go to other person in that island and ask, I mean, told them and ask some fish from them. He tell them that if you can give me one fish this year to survive, after 1 year, I mean next year when my fish net will be in operation, then I can give you 2 fish for this. So do you understand the concept time value of money here? If that person, I mean if Mr. X only যদি উনি জাস্ট বলতেন ওনার, আই মিন ওনার ফ্রেন্ডসদের যে আপনারা আমাকে এখন একটা করে ফিশ আপনারা আমাকে দেন সো দ্যাট আমি সার্ভাইভ করতে পারি, নেক্সট ইয়ারে আমি আপনাদেরকে একটা ফিশ রিটার্ন করব, তাহলে কি এখানে ব্যাপারটা সেম ছিল? এটা কি টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসেপ্টের সাথে যায়? Yes, ma'am. I mean, one fish যদি এই ইয়ারে নাই, দেন ওয়ান ফিশ যদি নেক্সট ইয়ারে রিটার্ন করে, এটা কি টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসেপ্টের সাথে যায়? No, ma'am. No, ma'am. একটা যদি রিটার্ন করে দেন যায় না ম্যাম, যদি দুইটা রিটার্ন করে দেন ম্যাম। জি। So that's, you can relate from here as well. So what he said, he will give 2 fish per day during all the next year. So whoever will give him 1 fish this year, I mean each day for 1 year, he would return 2 fish per day during all the next year. So if someone accepted the offer, then the fish that Mr. For example, Mr. Y or one of the other gave to Mr. X would consider as savings. রাইট? যারা আপনাকে ফর এক্সাম্পল যারা আপনাকে এখন টাকাটা কোনো একটা পারপাসে আপনার টাকা লাগবে, যদি কেউ আপনাকে টাকাটা আপনাকে দিয়ে থাকে, তার মানে আপনাকে তারা সেভিংসটা দিচ্ছে। এটা আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের সাথেও রিলেট করতে পারবেন। সো এখানে কি দাঁড়াচ্ছে, মিস্টার এক্স এর আসলে ফিসটা দরকার, রাইট? যদি আপনি সিম্পলার ওয়ে চিন্তা করেন, ফিসটাকে যদি আপনি টাকার সাথে রিলেট করেন, তাহলে মিস্টার এক্স এর এখন টাকাটা দরকার। যারা মিস্টার এক্স কে টাকাটা দিবে, তারা নিশ্চয়ই তাদের সেভিংস থেকে মিস্টার এক্স কে টাকাটা দিবে। তাদের কাছে যদি এক্সেস মানি না থাকে, তাহলে মিস্টার এক্স কে তারা, বা এক্সেস ফিস যদি তাদের কাছে না থাকে, তাহলে তো তারা মিস্টার এক্স কে সেটা অফার করবে না। সো এই এক্সট্রা ফিস যে মিস্টার এক্স কে অফার করছে, এবং মিস্টার এক্স যে বলছেন যে নেক্সট ইয়ারে তাদেরকে 2টা করে ফিস দেওয়া হবে, সেই আরেকটা ফিস কিন্তু আসলে কস্ট, রাইট? সো এইটা যারা একটা করে ফিস দিতে চাচ্ছে এই ইয়ারে, সেটা কিন্তু তাদের সেভিংস, অ্যান্ড দিস সেভিংস উড বি ইনভেস্টেড ইন দিস ফিশ নেট। তারা এই সেভিংসটা এই ফিশ নেটে ইনভেস্ট করছেন, এবং দ্য এক্সট্রা ফিশ দ্য নেট প্রডিউসড উড কনস্টিটিউট এ রিটার্ন অন দ্য ইনভেস্টমেন্ট, রাইট? সো যারা নেক্সট ইয়ারে যখন 2টা করে ফিশ পাবেন, সেকেন্ড ফিশটা, আই মিন সেকেন্ড যে ফিশটা তারা পাচ্ছেন, সেটা তাদের এই ইনভেস্টমেন্টের কিন্তু রিটার্ন। আপনারা কি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন? ম্যাম, এক্সট্রা ফিশ কি ম্যাম কস্ট? এক্সট্রা ফিসটা যেটা, সেটা আমার কস্ট, আমি যে বড় করছি, আই মিন মিস্টার এক্স যিনি বড় করছেন, এক্সট্রা ফিসটা মিস্টার এক্স এর কস্ট, বড়োইং ফিশ। অর আপনি যদি ইন দিস ওয়ে চিন্তা করেন, যদি এটা আমরা টাকা নিয়ে কথা বলতাম, যদি মিস্টার এক্স ফিশ না নিয়ে টাকা চাইতেন তার ফিশ নেটটা তৈরি করার জন্য, তাহলে কি হতো, যারা কিনা মিস্টার এক্স কে টাকা প্রোভাইড করছেন, হু এভার ওয়ান্টস টু গিভ মানি টু মিস্টার এক্স, that money is their savings, right?
if they don't have savings, they cannot give that money to Mr. X. That means they have some extra money. That money they want to provide Mr. X. So because of the savings, they want to invest on Mr. X fishnet. They want return from that. But whatever Mr. X decided to give them next year, I mean দুইটা করে ফিশের যদি ভাবেন, আপনি দুইটা করে ফিশ বা যদি মানির যদি ভাবেন, ডেফিনেটলি কিছু এক্সট্রা মানি উনি অফার করতে হবে ওই পার্টিকুলার লোকদের, আদারওয়াইজ তারা তাকে সেভিংসটা দিবে না। কেন দেবে? কারণ এখানে টাইম ভ্যালু অফ মানির ইস্যু আছে, রাইট? সো ওই টাকাটা বা ওই সেকেন্ড ফিসটা কিন্তু মিস্টার এক্স এর জন্য কস্ট অফ মানি। বাট যারা আদার্স যে পার্সনগুলো তাকে এই ইয়ারে একটা করে ফিস দিচ্ছেন, সেকেন্ড ফিসটা তাদের জন্য কিন্তু নেক্সট ইয়ারের রিটার্ন। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? Yes, ma'am. Yes, ma'am. সো একই ব্যাপার, সেকেন্ড ফিসটা কারোর জন্য রিটার্ন, কারোর জন্য কস্ট। যে কিনা বড় করছে তার জন্য এটা কস্ট, যে ইনভেস্ট করছে তার জন্য এটা রিটার্ন। আই হোপ আপনারা বুঝতে পারছেন আনটিল নাও। সো obviously, the more productive Mr. X thought the new fishnet would be, that is, the higher the production opportunity. The production opportunity simply, first of all, এখানে আমরা চারটা factor দেখেছি। First one, production opportunity. Second one, time preference for consumption. Third one, risks. And fourth one, inflation, right? So first one, production opportunity. Production opportunity কিভাবে আপনার cost of money কে impact or affect করে, হ্যাঁ? Production opportunity nothing but the return available within an economy from investment in productive, I mean cash generating asset, productive asset. সো এখানে আমরা যদি এই এক্সাম্পল, যে এক্সাম্পলটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, এটা যদি আমরা কন্টিনিউ করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, the more productive Mr. X thought the new fishnet would be, that is, the higher the production opportunity. সো যত আপনার এই সেভিংসটা নিয়ে অর এই ফিশ, আই মিন মিস্টার এক্স যেটা ভেবেছে যে তার ফিশ নেটটা উইল প্রডিউস মোর, ক্যান ক্যাচ মোর ফিশ, দ্য মোর, I mean, the more productive Mr. X thought the new fishnet would be, that is, the higher the production opportunity, the higher his expected return on the investment would be. Okay, so that means that মিস্টার এক্স যত ভাবছেন যে যতটা আমার, আই মিন আমি যদি ফিশ নেটটা ইউজ করি তাহলে আমি যতগুলো ফিশ ক্যাচ করতে পারবো, এটা যত বাড়তে থাকবে, মিস্টার এক্স এর এক্সপেকটেশন যত বাড়তে থাকবে, আপনি অ্যাজ এ ইনভেস্টর যে কিনা মিস্টার এক্স কে ফিশ দিয়েছেন এই ইয়ারে, আপনার এক্সপেকটেশনটাও কিন্তু, আই মিন আপনার যে ইনভেস্টমেন্টের উপর যে এক্সপেকটেশন, এটাও কিন্তু তার সাথে সাথে পজিটিভ ওয়েতে বাড়তে থাকবে। The higher his expected return on the investment would be, and the more he could afford to offer potential investor for their savings. So এই এক্সাম্পলটা নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি, ফার্স্ট অফ অল আমরা সিনারিওটা দেখলাম যে একই সাথে এক পক্ষের কাছে একই অ্যামাউন্ট, এক পক্ষের কাছে ইন্টারেস্ট, আই মিন ইনভেস্টমেন্টের রিটার্ন হচ্ছে, আর এক পক্ষের কাছে সেটা কস্ট হচ্ছে। সো মিস্টার এক্স যখন তার তার নতুন আইডিয়াটা নিয়ে, আই মিন he feel more confident about his idea, or he expect higher higher return of his idea. That means he built a fish net, so he's expecting his fish net could generate or could catch more fish, right? So the more he will expect from his fish net, or he can actually offer more to the investor as well. So in this example, we assume that Mr. X thinks he will be able to pay, and thus has offered a 100% rate of return to the investor. 100% return means একটা করে ফিশ সে নিচ্ছে বা দুইটা করে ফিশ সে রিটার্ন করছে। So 1 and 2, obviously it's 100% return, right? So 5টা ফিশ নিয়ে যদি 10টা ফিশ রিটার্ন করতো তাহলেও সেটা 100% রিটার্ন হতো, যেটা কিন্তু ডাবল হয়ে যাচ্ছে। So 100%. He has offered to give back 2 fish for everyone he received, so 100%. He might have tried to attack saving for less, say 1.5 fish next year for everyone he received this year. সে এটাও করতে পারতো যে সে 1.5 ফিশ দিতে পারতো রিটার্নে, বাট সে সেটা না করে 100% রিটার্ন দিচ্ছে, কারণ তার প্রোডাকশন অপরচুনিটি হায়ার।
এটাই প্রোডাকশন অপরচুনিটি কনসেপ্ট। আপনি যখন প্রোডাকশন অপরচুনিটিটা হায়ার থাকবে তখন আপনি মোর রিটার্ন অফার করতে পারবেন। সো প্রোডাকশন অপরচুনিটিটা যখন হায়ার থাকবে, কাইন্ডলি এটা এখানে রিলেট করেন আই মিন উইথ দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট অ্যাফেক্ট দ্য কস্ট অফ মানি. This is one of the factor, production opportunity. So when production opportunity will be higher, the cost of money will be higher. Because here the production opportunity, the Mr. X thought that he could produce more. That means that his production opportunity is higher. So he is actually offering more to the investor, 100% return, right? But if, for example, if the production opportunity is less, then he could offer less as well. So this is one of the factors that affect cost of money, that actually that factor need to consider when you are setting cost of money. So for example, this is the 100% of course a cost of money to Mr. X, right? So when if Mr. X think that he doesn't have that much production opportunity of his fish net, then what will happen? The cost of money will be less, because then Mr. X never agree to give 100% return to the investor, because উনি জানেন যে ওনার প্রোডাকশন অপরচুনিটি কম। সো এটা ওনার কস্ট অফ মানিকে আলটিমেটলি ইম্প্যাক্ট করছে, যে যখন প্রোডাকশন অপরচুনিটি কম হয়ে যাচ্ছে তখন কস্ট অফ মানিও লেস হয়ে যাচ্ছে। আপনি এটা বুঝতে পেরেছেন হাউ প্রোডাকশন অপরচুনিটি অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট কস্ট অফ মানি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ismamur Rahman, can you hear me? Yes, ma'am. Ismam, are you clear so far? Yes, ma'am. Motamoti. What you'll do if you don't get the concept? I'll read the book again after the class. Then you'll let me know, okay? Yes, If you ma'am. have any confusion. Thank you. Again, আমি আপনাদেরকে এক্সাম্পলটা পড়ানোর লাইন বাই লাইন আমরা গো থ্রু করার একটাই আমার মোটিভ, যে আপনারা বইটা অবশ্যই আপনারা ডেফিনেটলি বইটা গো থ্রু করবেন, আপনার বুকটা আপনারা গো থ্রু করবেন, এটাই এটার মূল পারপাস। আদারওয়াইজ আই কুড ইজিলি এক্সপ্লেন দ্য এক্সাম্পল উইথ উইদিন ফিউ মিনিটস, রাইট? বাট আমি কেন ওয়ান লাইন বাই লাইন আপনাদের সাথে পড়ছি, দেন ওটাকে আমি এক্সপ্লেন করার ট্রাই করছি, সো দ্যাট আপনারা কনসেপ্টটা বুঝতে পারেন এবং আপনারা নিজেরাও একটু গো থ্রু করেন। আদার দ্যান দ্যাট দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট টু এতটা কথা বলার কোনো দরকার ছিল না। সো আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পারছেন প্রোডাকশন অপরচুনিটি কিভাবে কস্ট অফ মানিকে ইম্প্যাক্ট করছে। যখন আপনার যে কোনো ইনভেস্টমেন্টে যখন প্রোডাকশন অপরচুনিটিটা বেশি থাকবে, আপনি বেশি প্রডিউস করতে পারবেন, ডেফিনেটলি আপনি কস্ট অফ মানি বেশি অফার করতে পারেন। ওকে, দ্যাটস ওয়াই যখন প্রোডাকশন অপরচুনিটিটা বেশি থাকে তখন কস্ট অফ মানি ডিসাইড করার সময় আপনি বেশি করে ডিসাইড করতেই পারেন। সো এইভাবে কস্ট অফ মানিটা কিন্তু যখন ফর এক্সাম্পল যখন ইনফ্লেশনের কথা আসে, ইনফ্লেশন যখন নেক্সট ইয়ারে বেশি হয়ে যায় তখন আমাদের টাইম ভ্যালু অফ মানি কি হয়, আমাদের পারচেজিং পাওয়ারটা কি হয় বলেন তো? ইনফ্লেশন যখন বেশি হয় তখন হোয়াট অ্যাবাউট হাউ ইটস ইম্প্যাক্ট অন আওয়ার পারচেজিং পাওয়ার? Ma'am, Ma'am, it's decrease, ma'am. কমে যায়। ম্যাম কমে যায়। Yes, absolutely correct. So দেখেন ইনফ্লেশন যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে, then it's actually negatively impact on our purchasing power, right? Our purchasing power then will be decrease as well. So then one way inflation also could impact the cost of money. যখন ইনফ্লেশন বেড়ে যাবে তখন আপনি কস্ট অফ মানি আপনি যখন একটা কস্ট অফ মানি নির্ধারণ করবেন অর ইন্টারেস্ট নির্ধারণ করবেন, ডেফিনেটলি আপনি সেটা ইনফ্লেশনকে কনসিডার করে নির্ধারণ করবেন, যে আবার যদি একটা যখন আপনি ইনভেস্টমেন্টটা করছেন নেক্সট ইয়ারে ইনফ্লেশনটা কেমন হবে, এই ব্যাপারটাও আপনি অলওয়েজ কনসিডার করবেন, দেন আপনি আপনার কস্ট অফ মানি অর ইন্টারেস্ট যেটা আপনি পে করবেন সেটা আপনি ডিসাইড করবেন। আদার দেন দ্যাট আপনি ডেফিনেটলি লসের সম্মুখীন হবেন। সো এই ব্যাপারগুলো যখন আমরা কস্ট অফ মানি ডিসাইড করি অবশ্যই আমাদের সবগুলো ব্যাপারই কনসিডার করতে হবে। সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য নেক্সট ফ্যাক্টর, দ্যাট ইজ টাইম প্রেফারেন্স ফর কনজাম্পশন। আই বিলিভ যে আপনারা এই এক্সাম্পলটা নিজে থেকে গো থ্রু করবেন, তাহলে আপনার এক্সাম্পলের সাথে রিলেট করতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে ব্রিফলি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি কিভাবে টাইম প্রেফারেন্সটা
for consumption আপনার matter করে. So if you can recall the concept of time value of money, and then could you please relate how time preference for consumption actually matters? Because when we are discussing time value of money, we say one thing, that it's always better to hold the money now, I mean rather than the next year. Do you remember? Yes, ma'am. Because we have several factors that actually change our purchasing power for next year. So maybe we cannot purchase the same thing with the same amount. That's why we always prefer to hold the money in the present time, I mean now, rather than next year, right? So the same concept you can apply here, time preference for consumption. So whoever actually wants to give you money, I mean the friends that actually give their fish to Mr. X, if they have different preference. For example, one person here, if you read, you can find this one person, he actually have several people, I mean তার ফ্যামিলিতে অনেকগুলো মেম্বার আছে, যাদের কিনা ওনার খাওয়াতে হবে ফিশ, যেহেতু ফিশ উই নো in their island fish is the only way the people can can fulfill their need. So for example, one person আছে যিনার টাইম প্রেফারেন্সটা এখন প্রেজেন্ট টাইমে, কারণ ওনার ফ্যামিলিতে he has several member in his family, so he thought that if I want to sacrifice um, I mean my present consumption, if I need to sacrifice my present consumption next year, if you don't give me 3 fish instead of 1, I'll not give you my fish right now. You understand? That is time preference for that particular person as well. So in that case, Mr. X need to decide whether he wants the money from, I mean wants the fish from him or not, because now he তার শুধুমাত্র 2টা ফিশ দিয়ে কিন্তু কভার করতে পারছেন না. If he wants the fish from that particular person, he need to give him 3 fish next year. For taking each fish, he needs to give him 3 fish for that. So that is time preference for consumption. That is also, if you can relate, you can see that is also impacting on the cost of money as well. Because when the time preference is different for of the investor, then you need to think again what would be your cost of money. So you need to consider that factor as well, that what are the time preference of your investors. Okay, the risks is also need to consider. For example, of course you will go through the example in a very simpler way. If the investor find you more risky, I mean, Mr. X is more risky. If the investor find that Mr. X is more risky, maybe whatever he's offering, he cannot fulfill that. I mean, he cannot build a fish net. He cannot catch more fish with that. He is more risky. Or maybe Mr. X have some previous, previous profile that actually tell people that he is not that trustworthy person. Then that means Mr. X become more risky to the investor. So when the investment is more risky to the investor always will ask more return for that. Okay, so that is also one factor that need to be considered when the cost of money is deciding. Then inflation, I already explained inflation. Do you understand so far? Yes, ma'am. So my request to all of you will go through the factors that affect the cost of money. These 4 factors actually from your book as well. In our next class, I will ask from you, what do you understand about this? So far, that's it for today. If you have any question or query, you can ask me now. You have 1 minute. Could you please ask if you have any question or query? Then I'll take your attendance. And of course, before ending this class, what about your midterm? I mean, what about your midterm question? Ma'am, truly, the question was easy, but I was too much panic, and this is some